everything. Art is life. Welcome to Art Without Borders. My name is Caroline Yvonne Atetwe. Today on set I have Dan, a dancer who is budging himself through the rhythm of success. Welcome Dan, you can briefly introduce yourself. Thank you. My name is Daniel, Daniel Omondi. Kutoka jina usanii naitwa Dan. Dan the dancer. Simple. Dan the dancer, yeah. Okay, you can just tell us a unique quality about yourself that simply describes you and sets you aside from the other dancers out there. Well, I can say my unique quality is the fact that I am out there making impact to everyone who wants to pursue dance specifically. Yeah, so you mainly delight in making impact towards people out there. Exactly. And when did you join UON and what are you studying in UON currently? I joined in University of Nairobi in 2019. 2019. I'm a class of 2018. I joined in 2019. Yeah. I pursue Bachelor of Arts in Anthropology. Okay. But my main aim is performing arts. Is performing arts. Yeah. So why didn't you do performing arts as a course? Because I understand that it is offered in the university and opted to do anthropology because you are an artist and dancing is a form of art. Why didn't you do performing arts and opted for anthropology? I saw that question coming. Yeah. So if I'm to be honest and frank with you, I never knew that there was anything called performing arts. And my cluster points hazikuwa zinanikubalia kutafuta any other thing apart from Bachelor of Arts or anthropology. Okay. And hizo makosi zingine. Okay. So I was niliambiwa chukua anthropology. Iko UN and you have a greater chance of employment tuko nje. So ni pressure ya wazazi. Pressure ya wazazi, exactly. Pia na government kukurusha stories za costs. Na mamako anajua do you dance? Mamako anajua you dance in school? Yes. Or you? Actually their support is very great. Oh, so they are supporting you. Yes. What can you tell a parent out there who knows that their children are talented in something and they can do it to gain money, but they are against it? If you're a parent and your child is out there, not inside class, but out there, whether anafanya sport, whether anafanya art, whether anafanya any kind of thing that is outside curriculum, mpatie support, because your support yake ndo itambuild, itamjengia foundation, itamfanya feel motivated, and that thing in a count, it really counts. Yeah, so the really support counts. of the parents really counts out here. And for those who are not supported by their parents at all, what will you tell them? There are youth out here, maybe they are painters, they are drawers, and their parents have forced them to choose conventional careers like being a doctor, being a teacher, an anthropologist. What will you tell them? Wafanye nini? Wadila jena that circumstances in particular? The circumstances ziko. I want to tell you that the circumstances ziko, and your parents cannot be as supportive as such, but whatever you have in heart, just follow it. Hata kama itachukua how long, hata kama itachukua, hata kama you don't have support in any way, just follow your heart and mazu utafika. So you said you joined UON at around 2019, and did you find a community around here in UON where you can practice your art as a dancer? And how did you fit in that community, if there is one? Wait, should I start from to hierarchy mpaka mahali imefika sahi ama? You can just give us a brief summary how you joined, how you found yourself in the performing arts in UON, the UNTT in particular. Okay, vile niliingia nikijua nataka mimi sikukuja kampuni nikijua nataka kusoma. Niliingia kampuni nikijua nataka kujoin community, kukuwa na crew, kukuwa na familia yenye tunaweza dance, tunaweza enda huko hivyo nje na tupate kakitu. Niliingia nikatengeneza crew
So you ulianza tu katengeneza crew from scratch, from scratch, yeah. So you just collected a few people who had the same passion na mkatengeneza crew now. Yes, that exactly. is nice, that is nice. And then after that corona ikatufanyia ikafanya ile kitu ikafanya ile kitu and then we broke up but that is the one family yenye niko nayo mpaka sahi. Yeah. But then we had to break and sikuwa na a community at that point. Then kasikia University of Nairobi iko na platform inajita the University of Nairobi Traveling Theatre. Now before that I was part of a company called Gamers really supported my craft. Gamers ni dancers ama ni? No, it's an entertainment corporation. Oh, okay. Yeah, it deals with sports, it deals with art, it deals with talks and all those. So it's in the entertainment sector. So hapo pia nilikuwa kidogo and then nikatoka huko nikakuja sasa UNTT, University of Nairobi Traveling Theatre, and that's where niko mpaka sasa. Okay. Yeah. So for an artist out there maybe in campus na ajui penye anafaa kuenda, would you advise them to join UNTT? Yes, definitely. Kama uko hapo hivyo nje uko UNTT, uko the University of Nairobi, mazi, I'll really advise you, join us. Join the University of Nairobi Traveling Theatre. It's a place you want to be. Okay. Yeah. And have you ever considered doing your dancing career, like dancing the skill that you have, the talent that you have, the skill that you have practiced? Because the fact that you have joined UNTT means that you are putting effort and practice in your art. Do you consider doing it as a form of employment in some time in the future? La. Ujiajiri. La. No, mbona no. Okay, I have experience. And that experience is not a good one. Oh, you can just tell us about it. Out here we have people who do different form of arts. People are artists, singers, rappers. There are entertainment corporations that need artists, that painters and drawers and all of them. Vitu zote. But then dance being the highest form of art, it is really downgraded kwa sababu people think that you're born with it. You're born with it. Kama unaweza move una miguu mbili za left, hiyo ni yako. Hiyo ni yako. Na hiyo hapo hivyo ndo mahali penye wanakosea. Juu for someone to perfect his craft, his or her craft, lazima akuwe ameput in effort, yani strength, time. Amke asubuhi afanye zido, afanye nini. Ikifika hizo magedha zake aende perform, afanye hiyo craft yake for like 6 to 12 hours. And people don't see that. Wanaona tu huyu ni dancer anajua kumove, so we kuja utufanyie uende, hawataki kukupea zako. It just can't happen like that. And how do you think you will be able to earn from dance if you don't want to be employed by people in the future? Actually, if you don't want to be employed and you're an artist, allow me to broaden. If you're an artist, you don't want to be employed. You actually employment is usifikiria ku-employ. Ukiemployiwa, that is, you know, unajishusha, unaweka degree yako, unakuwa you're lowering your degree. Self-worth yako inafaa ikuwe more than employment, inafaa ikuwe kwa self-employment. So like actually for me, I'm not planning to be employed. It's awoni inakuconstrict na ikupatia hiyo chance ya kushine. Exactly. And I also have a brand to build. So kama uko hapo hivyo nje, we ni dancer, we ni artist, we ni drawer, anzisha farm yako. Hapo hivyo ndio place ya kuanza kujibuild. Pole, in as much as itachukua how long, but kama uko na it at heart, maze it will go through. Ita come through. Okay, so how do you plan to start? You told us when you were starting the interview that you have a crew. Do you plan to work with them and start your farm with them so that tukitafuta madancer tunajua ni ile crew ya Dan the Dancer tunatafuta? How do you plan to socialize to make people know that
Tukitaka dancer, Dan is the place to go. How do you build your brand and your reputation? Actually, the kind of family that you start with, hao ndio wenye wanakusaidiaga kuinuka. And hawa watu wenye uko nao sahi inafaa washikilie. Like that's how I'm doing. Mimi nimewashikilia in everything that I do. Nawaambia wazee, Jemo uko wapi? Kuna kitu fulani napanga, nisakie wazee. And hivyo tu wanna come through. Na watu wanna come through. And if you say that you're going to put your worth at this level, that is hiyo ndio level watu watakuweka naye. Itafika mahali pia itabidi upgrade. Yeah. Na ni hivyo tu mpaka kujibuild hadi ufike penye unataka kufika. Exactly. Na crew yako ya dance inaitwaje? Ile yangu inaitwa Unique Dance Crew. Unique Dancers. Unique Dancers. Actually, that's hiyo ndio dance ya the University of Nairobi Traveling Theatre. Okay. That is where you feel at home. I feel at home. Nice. And I feel like hapo ndo mali naweza grow now. Okay. Considering employment in Kenya, mayouths wako huku nje, kila msee anasema kuna job, na maybe anaweza chora, maybe anaweza imba, anaweza paint, anaweza dance. Unaweza mwambia je youth wako pale nje kuhusu state ya employment in Kenya and how they can use their art to build themselves, self-employed. Si lazima tukae kwa ofisi. How can you advise a youth out there mwenye ako na talent na ameikalia? Acha nikwambie, ukisikia msee anasema hakuna employment, ni msemo hataki job. Hataki kabisa. Kwa sababu employment ni kujisakia. If you say that there is no jobs, maze jobs ziko. Ni wetu kuangalia, kufunga macho na uangalie yenyewe chenye niko nayo kwa mkono. Nafanyia nini? Yeah. Unapata msee anajua kujenga woodwork. Yeah. Huwezi sema utaenda kuandika kutengeneza vitu za mbao. Tengeneza kama ni viti zako, tengeneza, uza, itakupata na wasi watakam. Yeah. Kila mtu anataka meza. Kila mtu anataka kiti, si ndio? Kwa tengeneza, uza. Mtu asiseme social media, TikTok. Kwanza social media na TikTok. Hapo hivyo ndo mwalimu si anafaa abase yake sana. Because mtu hawezi sema ati hakuna employment. Employment ni kujitafutia na especially at this era penye tunaendelea kuongezeka as a country. So youths wanafaa kujituma. That is your message to them. Yeah. And how do you balance saa zingine UNTT wanataka wasee na we na crew yako mko pale. At the same time maybe uko na class unafaa kuattend, kama ni anthropology, kuna cards, kuna nini. How do you balance your academics and your art ndo moja isipotee? Okay. Kama uko na chance ya kwenda shule, maze that should be a first priority. Yeah. Kama uko shule anywhere, unaweza kuwa uko JKUAT, KU, Maseno, Just place yoyote mahali penye uko, kama uko na chance ya kufika kampo, maze that should be your first priority. Your first priority. Pata your degree and then anza kufocus kuna vitu zingine. Yeah. So ukiniuliza how do I balance? It's not easy. Saizi uko na show na uko na cut. Unafanya nini? Si lazima ujipange. Lazima ujue uambie wase ingieni, acha nifanye cut. Acha niisome, niifanye na join baadaye. In as much as it doesn't sound easy, but you just have to cope with it. Usiache moja izame. Usiache moja izame. That is very true. And can you describe for us like your day? Maybe you are preparing for a show. What do you do before you go and dance on stage? And what are your favorite? What is your favorite music that you like dancing to? I personally, I love dancehall. Mupenda dancehall. Mupiga dancehall. Tupeka tune kamoja ka dancehall kwa wasionyaji dancehall kuinja. Missing. Tupe tu hata naweza kuimbia. Nipe moja ni. Hapo nikuimbie. Nipatie
pull up to me bumper. Sasa pull up to me bumper. Ndio sasa kama hiyo. Sasa hizo ndo madance unapenda ku dance. Sasa mimi hupenda dance. Okay. But right now as we speak mimi nafanya I'm learning contemporary and yes ndio chenye imeanza kuniingia kwa damu. Okay. So unapata kila kitu yenye nafanya nataka nirushe mkono niende nayo and kuji-express nayo kuflow nayo. Exactly. Yeah. Exactly. Okay, so and how do you practice? Show inakuja unafaa ku practice your dance. How do you practice? Like how is that week for you? Pretty tense. It's tense. It's tense. We normally have our practices 6 hours a day. 6 hours. 6 hours. Yani kutoka saa 8 mpaka saa 2. We? Yes. So it's normally that intense. Ukitaka craft yako ikue, unafaa take time kuibuild. It's either 3 hours or more. So si uchukua 6 hours kwa sababu kila hour inakuanga situated na tuseme the first 1 hour hiyo ni ya kuhype. The next 4 hours hiyo ni ya kulearn. Okay. Ya kulearn new things. Sasa hapo kwa kuhype ni kufanya nini? Kuhype ni ile tu kujibambu na ngoma ndo nyinyi muingie kwa tune. Ndo mnyorosha mwili hata kama ni kunyorosha mwili, kama ni ku-workout hiyo 1 hour ndio inakupatia hiyo time. And then the 4 hours ni ya kulearn new things. Alafu the 2 hours yenye inabaki ni ya kutengeneza choreo. So that is how and inakuwa hivyo. And if you have a show hiyo time inakuanga so tense, so intense yenye hatuwezi cheza naye. Hauwezi cheza na time ya show. So you take your time. Si ati unaamka tu siku moja unasema naenda ku dance place. So people out here need to know that dancers also take their time, practice in order to perfect their craft. Okay, now what role do you see art like dance, writing, drawing, acting will play in the future, especially in countries like Kenya? Unajua huko majuu washaweka dancers place yao, washaweka musicians place yao. There are people who are respected, there are people who are really held in high regard. Lakini huko Kenya tunajua madansa wase wa sherehe, madansa wase. So how would you like to change that perception, and what role do you think that art will play in the future? Art say inaweza ukiangalia the current form of education venye ina drift towards less books, more hands-on. Okay. And art inakuja kukua inakuja kuplay a very big role, a very major role. So unapata mtu anaingia shule, yana focus tu anataka kudance. Yeah. Anaanza kudance kutoka kindergarten mpaka tuseme akue 15 years ama nini. And by the time anakuwa professional at 15 years. And even though venye majua wanafanya. And mimi naona that is the age yenye si Kenya tunaenda. The best way to go and the best thing the government could have done ni kuintroduce history ya CBC. Not to introduce, to reinforce. Exactly. To reinforce. So maparo huko nje, this is the way we are going. Wajifunze ku embrace art also. Yes. Okay. And what advice would you give an artist, a performer out there regarding their skill and what they need to do in order to better it as such? Wewe ni msanii hapo hivyo nje mazee usilalishe. Usilalishe. Ukilalisha utakuna jiwest. Ye chenye uko nayo kwa mkono itumie. Hata Godali ile parable fulani inasema ile msemo alieka kuna msee alipatiwa talents 10 akajenga 20 mwingine akapewa 5 akajenga 10 akaika kwa 10 yule mwenye alienda kaizika akarudi akapelekea msee wake ati ndio nimekuletea jamaa alinyang'anywa na ingine ikaongezewa kwa msemo alikuwa amefanya the best. Okay. So kama uko nayo mazee itumie, exploit na make sure unajijenga nayo. Okay. And where can we find you tukitaka kutafuta msee, maybe kuna msee ana watch na anatafuta dancer mwenye tunaweza kupata wapi? Where are your social media handles? Where can we locate you? Social media page yangu Omondi Facebook. Instagram utanipata na dandancer _dandancer
underscore. Okay. TikTok utanipata dandancer, yani underscore dandancer 1 underscore. Underscore dandancer underscore. Underscore dandancer 1 underscore. Underscore dandancer 1 underscore. Exactly. Tumtafute huko, tumpate huko, support his artwork and enjoy the show. Thank you for watching the show. I've been your host, Atetwe Caroline Yvonne. Remember to like, subscribe and hit the notification bell. Till next time, see you.